you Armenians, you are unified, and you are even somehow, thanks to your capacity, intellectual capacity, you are recognized as the country on whom the genocide was provided. Չնայած մի մեծ տարբերություններ կա, որտեղ դուք հայերդ միասնական եք եւ շնորհիվ ձեր մտավոր հզորության ունակությունների դուք նաեւ ճանաչված եք որպես ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդ. And you have your state that organizes a collective reaction to this. Նաեւ ունեք պետականություն, որը ձեր հավաքական արձագանքն է կազմակերպում այս ամեն ինչի. In the Serbian history there was another way they are running this story. Միջեր սերբական պատմության մեջ այլ կերպ է ամեն ինչ դրսևորվել. The nation that was constantly under the attack and constantly exposed to different types of killings, even genocide, so you still don't have a unified nation against this catastrophe. The opposite. We became, from victims, in the media, from the West, we became perpetrators. Միած որը բարբերաբար գրողների ենթարկվել, կոտորվել է եւ շարունակաբար մինչեւ վերջերս ենթարկվել է նաեւ անասելի ցեղասպանությունների, միասնական հանդես չի գալիս դրա դեմ մեկ ճակատով եւ նույնիսկ հակառակ գործընթացն է նկատվել, այսինքն զոհի կարգավիճակից մեզ անգամ փորձում են ներկայացնել որպես հանցավոր մեղավոր. So when I come here, apart from enjoying my time here, I always have a feeling that I'm coming to the place where at least part of the justice I could enjoy. Ուստի ամեն անգամ այստեղ գալուց, բացի վայելելու ձեր հրաշալի երկերը, ես նաև բավականություն եմ ստանում այն փաստից, որ այստեղ գոնե արդարության որոշ չափը գոնե տեղի է ունեցել, նվաճվել է. You know, during the World War II, about 800,000 Serbs were slaughtered by Croatian Ustashis. Գիտեք, երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ մոտ 800,000 սերբեր մորթվել էին խորվաթի ուստաշների կողմից. You could find it in the books, you could find in the documents, but officially for Europe it never happened. Գրքերում ու փաստաթղթերում դրա անդրադարձերը կան, բայց Եվրոպայի համար պաշտոնապես դա երբևէ տեղի չի ունեցել. Or even those who know this, they just neglect this as a fact. Իսկ նրանք ովքեր անգամ գիտեն, այդուհանդերձ անտեսում են դա որպես իրողություն, որպես փաստ. So when I come here, I have a kind of very strong feeling, not just what I see, but what I feel about the past. Ուստի այստեղ գալուց ես ոչ միայն վայելում եմ մեծապես այնինչ տեսնում եմ, այլ նաև բավականություն եմ ստանում, որ անցյալը ձեզ ապրած ճանապարհով. At least in your country you have it clear. Գոնե ձեր երկրում ամեն ինչ աներկբա է. And when I was in 3 years ago or 4 years ago in Turkey, they were attacking me, and I was given information that I'm not wanted, that I'm not welcomed in this country because of my relation to the genocide, which was perpetrated by the Serbs against the Muslims in Bosnia. Երբ ես 3-4 տարի առաջ Թուրքիայում էի, ինձ վրա հարձակումներ էին անում եւ նույնիսկ ասում էին, որ չեմ ողջունում իմ այնտեղ գտնվելը, հաշվառնելով իմ դիրքորոշումը սերբերին վերագրվող ցեղասպանության վերաբերյալ. My answer was, you are the last to care about somebody's relation to the genocide because you have killed more than 1,200,000 people, Armenians, in the World War I. Իմ պատասխանն էր, որ դուք չէ, որ պետք է ցեղասպանության մասին մտահոգություն հայտնեք, որովհետև առաջի աշխարհամարտի ընթացքում 1,200,000 հայ դուք եք կոտորել եք. I left the country, and 2 days after my visit, there was a Swiss film director who looked like me, and he was beaten over there. Ես թողեցի գնացի երկրից, մի քանի օր հետո մի շվեյցարացի կինոռեժիսոր էր Թուրքիայում գտնվում, որը ինձ նման էր պարզապես, բռնեցին, ծեծեցին իրան. Very spontaneous reaction. Այսինքն բնազդական արձագանքներ են տալիս. So the conclusion is, don't look like Kusturica if you make movies. Այսինքն եթե ֆիլմ եք նկարում, Կուստուրիցայի նման չլինեք որ. Ամեն պլյուս, Ռոզան, ամեն պլյուս. TV independent.
In the wake of what you just said, I take the liberty of asking this question. Let me tell you that we're greatly grateful. We all love you very much. We are great fans of your movies. We love everything that's associated with you. And then, Ernest, here's the question. You once said in an interview that Christianity may make the world a more harmonious place. But in 2005, you converted to Orthodox Church. What was your motivation? I don't know how many times I will confirm that I never converted. Ես բազմիցս հիշատակել եմ, որ երբևէ չեմ դարձի եկել։ But anyway, I will use this opportunity to explain. Բայց առանցնելով բացատրեմ։ My family was partly converting from Orthodox Christianity to Islam party level. Իմ ընտանիքը իր պատմության ընթացքում մասամբ դարձի էր բերվել իսլամի, մասամբ մնացել էր գյուղապարի հարով։ In my family, nobody was practicing Islam. Բայց իմ ընտանիքում ոչ ոք իսլամը պրակտիկորեն չէր դավանում։ Even with these names, we have never did it. Նույնիսկ անունները հաշվի առնելով մեր միևնույնն է չենք դավանել։ And I was not converting, I was just baptizing myself. Yes, I was baptized. So this is what my Christianity. Second, Second, and most important, I think the whole culture of Europe and America is based and generated by this religion. Բացի այդ, եւ որ ամենակարևորն է, ամբողջ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի մշակույթը հիմնված է, խարսխված է այդ կրոնի վրա։ All what we have, cinema, theater, music, everything is generated by the seed of Christian religion. Այն ամենը ինչ մենք ունենք երաժշտություն, թատրոն, ֆիլմ, ամեն ինչը խարսխված է քրիստոնեական հավատքի մեջ։ Even secularity of the life of Europe is measured by the Christian rules. Նույնիսկ Եվրոպայի աշխարհիկ կյանքը չափվում է քրիստոնեական կանոններով։ So my feeling and my intellect are connected to a God who has a cultural origin. Ուստի եւ իմ զգացական աշխարհը եւ իմ մտավոր աշխարհը շարքապած են Աստծուն եւ իրենով առաջացած մշակույթին։ I truly believe that God comes out of culture. Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ Աստված ծագում է մշակույթից։ Almost like Jorge Luis Borges, who was saying that the art of 20th century is all trying to become a music. Ինչպես Բորխեսը մի անգամ ասեց, 20-րդ դարի ամբողջ արվեստը ձգտում է երաժշտության։ And my feelings and my strong position of what I say is also considering nowadays in which we have what I call anti-Christian coalition that is functioning around the world. Ես հստակ դիրքորոշում ունեմ այն բանի հանդեպ, ինչ մեր օրերում Երևան է եկել, որ կոչվում է հակաքրիստոնեական կոալիցիա, այժմ գործող։ According to one very popular French intellectual, this coalition was made in Hollywood. Ըստ մի բավական ժողովրդականություն վայելող ֆրանսիացի մտավորականի, այդ կոալիցիան Հոլիվուդից է առաջացել։ And this army is advancing. Եվ այդ բանակը հիմա առաջ է գնում։ My prediction is that we Christians are at the door of being extinguished. Իմ կանխատեսումն այն է, որ մենք քրիստոնյաներս ոչնչացման շեմին ենք կանգնած։ And we are going to fight the best image of how much Christian culture is in danger is the state of Europe. Լավագույն պատկերացումը ստանալու համար թե ինչպիսի վտանգների ենթարկված քրիստոնեական մշակույթը հենց Եվրոպայի ներկայիս վիճակն է, which is constantly exposed to arrival of migrants from Muslim countries. Որտեղ պարբերաբար մուսուլմանական երկրներից ներգաղթողներ են հեռանում։ Nothing to say against migrants.
Ներգաղթողների դեմ բան չունեմ ասել։ But I always ask myself why these migrants don't go to Saudi Arabia because it's one of the richest countries. Why should they go so far to Germany? Բայց միշտ ինքս հարց եմ տալիս ինչի է ներգաղթողները չեն գնում Սաուդի Արաբիա, որը ամենահարուստ երկրներից մեկն է, այլ շատ ավելի երկար ճանապարհ են կտրում մինչև Եվրոպա։ Mr. Soros explained Եվ պարոն Շորոշը դա բացատրեց, that they need to pump up into Europe every year 1 million people. որ նրանք կարիք ունեն տարեկան 1 միլիոն մարդ Եվրոպա մտցնել, So Europe will lose its own identity. որովհետեւ Եվրոպան իր ինքնությունը կորցնի։ So it's not back to your initial question. When I was baptized, it was not best time for Christianity. Վերադառնալու ձեր հարցին, երբ որ ես կնքվեցի, դա քրիստոնեության լավ օրերը չէր։ But since I believe in culture, Բայց քանի որ ես հավատում եմ մշակույթին, I believe in God. նաև հավատում եմ Աստծուն։ Հանրային հեռուստային, հանրային ռադիո, Public radio. When we hear the word Էմիր Կուստուրիցա, the majority of Armenia has an image of two different authorities. One in directing, the other in music. Which one do you prefer? Has there ever been a case when the movies Kusturica is jealous about the music Kusturica? I prefer Kusturica writing. We are the champions. He said, no. Ես մի քանի անգամ հետները խոսել եմ, ասել որ սա ձեր երաժշտությունը, սա քույնի եւ լավ է արդյոք չեմ, ասում են This is us. We did it before. Ես մենք բաղում ենք սա։ And I'm very ashamed that you don't understand this. Ու ես շատ ամաչում եմ, որ դա չի հասկացել։ So your perception, your belief, and your feeling, they are constituents of the strength of an artist. Այնինչին հավատում ես, այնինչ ընկալում ես, այնինչ զգում ես, դրանք են բաղադրիչները, ինչից որ կազմավորվում է արտիստը։ No matter if it's positive truth or not. Անկախ նրանից թե ինչ մերագի է։ So my music, when I play my music, I play it just because each time I'm on the stage, I'm in the middle of the kitchen. Ես իմ երաժշտությունը ամեն անգամ դեմ դուրս գալուց ոնց որ խոհանոցում գտնվում։ Where everything is cooking. Ամեն ինչ տեղում է, խմորվում։ Cinema is different. Cinema is Կինոն տարբեր է։ as if you were in the middle of the war. Ոնց որ պատերազմի դաշտում գտնվես։ Cinema is simulation of the war, Դրանով դու պատերազմ ես սիմուլյացիա ենթարկում։ in which film director is a general, Կինոռեժիսորը դեռ արդեն գեներալ է դերում։ and making movie is not democratic at all. Եվ կինոնկարը բոլորովին ժողովրդավարության հետ կապ չունի։ բրավո կետեև, 2000 you also started acting. What was the motive? Were you in a special mood to turn the other side of the camera? Motive for acting was money. Փողի համար։ Because I started building this village Որտեղ այդ գյուղը սկսեցի հիմնել։ and I didn't have enough money and I started doing it. Փողը ջեր երեկոմ սկսեցի դերասանություն։ And the most difficult part of my life regarding cinema is the last 3 years. Կինոյում իմ կյանքի ամենադժվար ժամանակը վերջի 3 տարին է։ And I was trying to finish my last movie on the Milky Way. Եվ որ փորձում ես վերջին ֆիլմը վերջ ավարտի հասցնել ցիկաթին։ And the biggest problem was because I was director and main actor. Եվ մեծագույն խնդիրը այն էր, որ համ ռեժիսորն էի, համ գլխավոր դերակատարը։ And I solemnly express the truth that I will never do it again in my life. Հանդիսավոր կերպով խոստանում եմ, որ կյանքում այդ բան չեմ արել։ Because it's too difficult. Որտեղ շատ դժվար է։ Եվ կնային այդ ֆիլմը։ Հայտնի է դեպք, երբ ձեր կյանքում երբ դուք դուելի եք հրավիրել ձեր քաղաքական եւ դա եղել է վաղուց դա իրականությունը ոչ թե լեգենդ եւ եթե այսօր հնարավորություն ունենաք որ մեկի դուելի հրավիրել Opportunity to throw the gauntlet to someone knowing that they will accept, who would be that? Today. In my country or somewhere else. There are so many. There are so many because today I think we have the situation in the world that is more than complicated.
Շատ խրթին է, խրթինից մի բան էլ ավել է իրավիճակը աշխարհում հիմա։ I don't think there are chess players who could predict what will happen. Նույնիսկ շախմատիստները չեն կարող կանխատեսել ինչ կտեղի։ Even the people who read these tabloids like a third eye who are predicting what will happen in the future. Նույնիսկ երրորդ աչք ունեցողները ոնց որ ասում են տեղին մամուլում չեն կարող կանխատեսել ապագայում ինչ կլինի։ Race is very risky race. Բայց դժբախտաբար մարդկային ցեղը սիրում է ռիսկի դիմել։ We are run by the wish to be powerful, to be influential. Բոլորի շարժիչ ուժը հզոր եւ ազդեցիկ լինելն է։ In America you have a plutocratic power. Ամերիկայում էլ պլուտոկրատներն են տիրում։ You have few families running the world. Մի քանի ընտանիք ընդհանրապես ամբողջ աշխարհն է տիրապետում։ And I will tell you one joke, Այդ կատակ ասեմ, which is the truth. բայց ճշմարիտ է։ President of Uruguay Ուրուգվայի նախագահը told me that he was visiting Obama in America ինձ պատմեց, որ մի անգամ գնացել էր Օբամային տեսնելու։ and that he asked Obama, why don't you have more socialism in the United States? Հարցրեց ինքը Օբամային, իսկ ինչի դու ԱՄՆ-ում ավելի շատ սոցիալիզմ չես սերմանում։ And Obama told him, please ask Rockefeller for this. Ասաց գնա Ռոքֆելերին հարցրի։ And I asked Mr. Mujica, did you ask Rockefeller? Պարոն հարցեցի, իսկ դու հետո Ռոքֆելերին հարցրի, տվիր եմ հարցրի։ He said yes, and what did he answer? You said he didn't answer. Ասացի հարցը տվեցի, իսկ ինչ պատասխանեց, ոչ մի չպատասխանեց։ So on one hand, we have the most powerful and the country that was giving us the best and the worst. Մի կողմից ամենահզոր երկիրն է, որ մեզ ամենալավ եւ ամենավատ բաներն է տվել, In the final stage of their arrogancy, որը իր ամբարտավանության վերջին արդեն փուլերին է հասել, creating chaos around the world, աշխարհում է քաոս սերմանելով, killing Gaddafi, Կադաֆին բռնից սպանեցին, in which, by the way, French are more into this awful job. որի մեղքը ավելի շատ ֆրանսիացիներին էին դեպասեն, Changing Egypt and being a friend of Muslim Brothers organization, Եգիպտոսը փոխեցին մուսլիմ եղբայրների կազմակերպության բարեկամություն են անում այդ, invading 2 times Iraq, ներխուժեցին Իրաք, making Syria into the nightmare, Սիրիան բերեցին մղձավանջային վիճակի, all in order to keep United States quiet այդ ամենը հանում դրա, որ ԱՄՆ-ն խաղաղ մնա and comfortable. եւ հարմարավետ։ As much as we go forward, I think that the rest of the planet is paying highest price for the comfort of American people. Ինչ առաջընթացել որ չունենանք, միևնույն է, ես համարում եմ, որ մնացած աշխարհը շատ բարձր գինա վճարում Ամերիկայի հարմարավետության համար։ Առավոտ օրաթեր Սաբիսի Արմեն պրես եւ դուք 4 հարցեր դուք որ փակում Bro. You drew a parallel between Serbs and Armenians in the beginning, and you said pleasant things about Armenians. Is it at all possible that they make a movie about Armenians, or where the Armenian subject would be there, or maybe the genocide? You seem to have committed 5 years ago. I easily commit myself to a cinema, Կինոյի գործում ես խոստումներ հեշտ եմ տալի։ but I cannot make a movie before I am intrigued, and I'm definitely drawn by the power of story and the power of the theme. Բայց պետք է շարադրանքը ինձ հետաքրքրի գրավի եւ թիմն էլ պետք է ինձ շարժի անպայման։ You know, when you speak about such a serious things, Նման լուրջ բաների մասին երբ խոսք է բացում, you cannot do it just by deciding to do it. հնարավոր չի պարզապես որոշել ու անել։ As I said before, you have to be drawn deeply into the substance Խորապես պետք է ներքաշվես նյութի բունեության մեջ։ and to find the best conflict inside this, but that's not easy. Ու գտնես սյուժեն կոնֆլիկտ։ If it happens, I will be more than happy myself. Ես մեծ հաշվիկով կանեմ։ What were you watching when young, or listening to, and what you would advise current young people to watch or listen to? It's absolutely absurd. Whatever I was listening, you cannot be
you can. It made no sense today. Արտարոց բան կլինի, որտեղ ինչ որ ես էի լսում, հիմա իմաստ չունի բնավ։ If I tell you, listen Eagles or Beatles, Հիմա որ մեկին ասեմ Eagles լսեք կամ Beatles լսեք, listen Bob Dylan, կամ Bob Dylan լսեք, or listen Walk on the Wild Side, listen all these people who were alternative to a mainstream. կամ Walk on the Wild Side, բոլոր նրանց լսեք, որոնք այն ժամանակ հիմնական հոսանքի այլընտրանքն էին ներկայացնում։ It could be like proposing you to watch Michelangelo in the middle of desert. Ոնց որ ասեմ անապատում նստած Միքելանջելոյի նկարները նայել։ You know, there is a tendency in the history of art in which contemporary life, this is quote, rejects big art. Արվեստի պատմության մեջ մի միտում կա, եւ ես այդ մեջբերում եմ անում, որտեղ ժամանակակից կյանքը մերժում է մեծ արվեստը։ Pop art was even trying to extinguish the meaning of Michelangelo. Pop արտը փորձում է նույնիսկ Միքելանջելոյի ամբողջ իմաստը ոչնչացնել։ There is a theory in some circles in New York that Andy Warhol is much more important than Michelangelo. Նյու Յորքի որոշ շրջանակներում նույնիսկ տեսություն կա, որ Անդի Վորհոլը շատ ավելի կարևոր է, քան Միքելանջելոն։ And in the meantime, the impact of an artist into society is lowered. Բացի այդ, արվեստագետի հասարակության վրա թողած ազդեցությունը հիմա շատ ավելի նվաստացվել է, նստեմացվել է։ I would give you one example. Մի օրինակով կարող եմ օրինակ լուսաբանել։ In 70s, Bob Dylan was much more important than American president 70-ականներին Bob Dylan-ը շատ ավելի կարևոր էր, քան Ամերիկայի նախագահը, and much more influential. եւ շատ ավելի ազդեցիկ։ 3 years ago, he accused Croatians of being Ustashis, which means being Nazis. Երեք տարի առաջ ինքը խորվաթներին մեղադրեց ուստաշ, այսինքն նացիստ լինելու մեջ։ Now he's on the court. He has to explain Հիմա իրան դատի են տվել ուղղի բացատրություն տա։ why did he say this. Թե ինչով պատճառով ամոթ իր հետ ասած։ By the way, he said the truth. Իդեպ ասեմ ճիշտ բան է ասել ման։ But in 70s, it was unimaginable that somebody like Bob Dylan could be called to testify in the court. 70-ականներին պատկերացնել հնարավոր չէ, որ Bob Dylan-ի պես մեկին կարող էին դատարան կանչել։ We lost our power. The politicians had taken all of us, and you have a power if you are a celebrity. You don't have a power if you are influential artist. Մենք կորցրել ենք, մեր ձեռքից քլել են մեր ուժը։ Այսինքն եթե հիմա աստղ ես, կարող են ինչ-որ ազդեցություն ունես, բայց եթե արվեստի կարկառուն դեմք ես, չէ։ So anyway, there are a lot of things. There are beautiful films that you could see, but they're not going to. But they don't make a change as they used to, Բայց այդ առաջվապես իրենք այդ փոփոխությունների չեն հանգեցնում։ and they don't make an impact that they used to. Էլ այդ ազդեցիկությունը չունի արվեստը։